Haben sie sich schon einmal Diesen an sich gefragt, wie sie so weit vom Weg abgekommen sind? Das Leben treibe auf langsam dahin, bis sie eines Tages merken, dass sie nicht einmal ein hörender Mann sind, der sie einmal werden wollten. Funkes erloschen, der Schwung verloren. Und das Schlimmste, sie beginnen zu glauben, dass dies festgefahren Moodversion von innen aus ist, was sie haben. Aber lassen sie mich ihnen eins klar und deutlich sagen, sie sind nicht nicht dement, sie sind nicht irreparabel kaputt. Sie haben nur vergessen, wie man Neustartet und sich neu fokussiert. Sind sie, das Leben seht der keine Warnlicht, wenn ihr Zeit für einen neuen Fang ist. Es gibt der Nürzeigen, Muddiget, Frustration, Ruhe. Und wenn du sie lange genug ignorierst, werden sie zur Routine. Aber Routine ist kein Schicksal. Nur weil du vom Kurs abgekommen bist, heißt das nicht, dass du nicht die Richtung enduren kannst. Hut sie dir, wie du aus dem Schatten trittst, den Stababschluss und das Führer wieder entpackst. Es geht nicht Motivation, die schwindet. Es geht Transformation, die halten. Sie müssen nicht die ganz Welt neu erfinden, nur ihren täglichen Umgang damit. Und sobald sie den ersten Schritt getan haben, öffnet sich ihnen der Rest. All der Fortschritt, all das Selbstvertrauen, all die Kraft, all das ist noch in ihrer Reichweite. Sie müssen es sich nur zurückholen. Bleiben sie die nächsten Minuten dran, rennt ich ihnen sieg, wie sie Schwächen überwinden, mit stark wieder aufbauen und die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen. Lassen sie uns eintauschen. Erstens, setzen sie den Standard zurück. Einer der größten Wendepunkte im Leben kommt, wenn sie du hast genug. Nicht von der Welt, sondern von deinen eigenen gesunkenen Ansprüchen. Die meisten Menschen verlieren sich nicht wegen einer großen Entscheidung. Sie verlieren sich, weil sie 100 kleine Kompromisse eingehen. Sie fangen an, Dinge zu tolerieren, die sie einst nie geschworen hatten. Verspiedt Morgenstunden, Ausgangstraining, anjazend Erngring, Zeitverschwendung, negative Gedanken. Notch und Notch rennen sie auf, sich selbst haar Anspruch zu stellen. Und die Wahrheit ist, wenn die Anspruch sinken, sinkt auch dein Leben, der erste Schritt zu der Umbau von allem. Ob es sich Gewohnheiten, Denkweise oder Gesamtausrichtung handelt, bedeutet Anspruch an sich selbst. Neu zu definieren, sie müssen die Messlatte herlegen. Sie müssen offern, so zu leben, als wäre Durchschnitt akzeptabel. Denn wenn sie sich mit weniger als ihrem Besten zufrieden geben, werden sie weniger als ihr Besties. Und das ist eine difficile Situation. Das bedeutet nicht, dass sie versuchen sollten, perfekt zu sein. Darum geht es nicht. Das Ziel ist Fortschritt, nicht Perfektion. Aber sie müssen eine neue Grenze sehen und sagen, das bin ich jetzt. Das erwarte ich von mir, keine Ausreden mehr. So beginnt Veränderung, nicht mit jenem Plan, nicht mit Motivation, sondern mit einer Entscheidung. Den Anspruch prägt den Verhalten. Und den Verhalten prägt den Zukunft. Wenn den Zukunft klein vorkommt, den Energie niedrig ist, den Ergebnis enttäuschend sind, aber prüft den Anspruch. Irgendwann hast du dich mit Umgang zufrieden gegeben. Du fängst an zu sagen, ich sehe okay, aber du. Tief im Inneren wusstest, dass es das nicht war. Du hast aufgehört, sich selbst zur Verantwortung zu sehen. Und wenn sie offern, mehr von sich selbst zu erwarten, hört auch die Welt auf, mehr von innen zu erwarten. Schauen sie sich also ihr Leben, ihr Morgenrobin, ihr Einstellung, ihr Wort, ihr Gewohnheiten genau an. Fördern sie oder? Schränken sie ein? Leben sie nach Plan oder treiben sie automatisch dahin? Denn hier ist die Wahrheit,
Niemand erreicht ein besseres Leben durch Zufall. Sie erken indem sie die Standards neu setzen und sich verpflichten, sie täglich einzuhalten. Jetzt ist der Moment, die Hand zu heben und zu sagen, ich habe es satt, unter meine Möglichkeiten zu leben. Ich habe es satt, nur 50% zu geben und 100% zu erwarten. Setzen Sie neue Maßgaben und beobachten Sie, wie schnell Ihr Leben diese Maßgaben entspricht. Sie möchten Ihr Leben neu gestalten. Beginnen Sie damit, mehr von dem Mann im Spiegel zu erwarten. Das ist die Grundlage. Damit beginnt alles änder. Zweitens, lassen Sie los, was Sie belastet. Sie können nicht klettern, rennen Sie einen Berg auf dem Rücken tragen. Und daher sind die meisten Menschen genau das jeden Tag. Sie watchen MIT der Last von gestern offen in Zert. Alte Fälle, der scheitert Beziehungen, Missgeschick, Bitterkeit, Schuld, Scham. Sie tragen all das wie ein Streif MIT-Serum und denken, ich mach sie verantwortlich. Aber lass mich dir etwas sagen. Die Vergangenheit MIT sich herumzutragen matcht dich nicht weiss. Es matcht dich schwer. Und schwere Menschen bügen sich nicht schnell. Schwere Menschen stiegen nicht auf. Wenn du es ernst meinst MIT dem Wiederaufbau deines Lebens, musst du die Last erleichtern. Das bedeutet loslassen nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional. Lass die Geschichten los, du wiederholst immer wieder, warum du keinen Erfolg hast. Lass die Menschen los, die dich ausgelockt haben, die Gewohnheiten, die dich gebrochen haben, die Muster, die dich festhielten. Sie hatten ihren Platz. Sie haben dir ihre Lektionen erteilt, aber sie gehören nicht in die Zukunft. Manche Menschen klammern sich in ihren Schmurs, als wäre Identität. Sie tragen ihn wie ein Abzeichen. Ich werde verletzt, ich habe versagt, ich werde betrogen. Aber hier ist die Wahrheit. Schmerz ist nicht, wer du bist. Es ist, was du durchgemacht hast. Es ist ein Kapitel, nicht das ganz Batsch. Wenn du das immer wieder liest, Kapitel, wirst du nie das nachschreiben. Die Zukunft hat keinen Platz für das, was hinter dir liegt. Und es sind nicht nur die großen Traumata. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die sich hoffen. Der Stillgroll, die unausgesprochenen Kauschen, das Bettern aber Wort. Die wir nicht gesagt haben, oder Chancen, die wir nicht ergriffen haben. Dies Dinge sammeln sich und werden am der Zeit zu incurren. Du denkst, du bist müde, weil du Hartgearbeitet hast, aber du bist wirklich müde, weil du alles dir. Hierum schleppst lass diesen emotionalen Ballast los. Lassen los. Du kannst den Potenzial nicht ausschöpfen, wenn du mit ihm beschäftigt bist, was du einmal warst. Du musst Platz schaffen für das, was kommt. Das bedeutet, anderen zu vergeben, ja, aber not wichtiger, vergib dir selbst. HR. Auf den Moment den Stolperns immer wieder zu erleben. HR auf die Version von der MIT herumzuschleppen, die es nicht besser wusst. Dieser Mann ist weg. Du bist nicht mehr die du damals warst. Du bist gewachsen. Du hast dich verändert. Du hast gesehen, was es kostet, stecken zu bleiben, und jetzt bist du eiser. Nutzt dies Weisheit nicht als Lass, sondern als Werkzeug. Im Loslassen liegt Kraft. Sobald du die alte Geschichte loslässt, kannst du ein Neue schreiben. Sobald du den Ballast abwirfst, werden den Schritt leichter, den Geist wird klarer. Den Herz beginnt sich wieder zu öffnen. Dann beginnt echter Fortschritt. Fragt dich also, worin klammerst du dich noch fest, dass dir nicht mehr dient? In welchem Schmerz, welchem Groll, welcher Erinnerung klammerst du dich fest wie in einen Rettungsanker? Sei ehrlich und lass es dir los. Nicht morgen, nicht übermorgen,
genojetzt. Den die Zukunft, die du dir wünscht, lass sich nicht auf den Trümmern dessen aufbauen, was du nicht losgelassen hast. Reinen Tisch machen, den Geist befreien und voranschreiten wie ein Mann, der nicht länger die Vergangenheit hinter sich herziet, sondern mutig in die Zukunft schreitet. Nummer 3. Vergib dir selbst und fang neu an. Eins der schwierigsten Dinge im Leben ist, sich selbst im Spiegel anzusehen und zu sagen, ich vergib dir, nicht, weil du schwach bist, sondern weil du endlich bereit bist, stark zu sein. Die meisten Männer tragen Wunden, die niemand sonst sehen kann. Nicht die andere anzufügen, sondern die wir uns selbst immer wieder zufügen. Ruhe ist ein schwere Last und Schamwort, wenn sie nicht behandelt wird, zum stillen Traumkiller. Wir alle machen Fehler. Wir alle gehen in die falsche Richtung, sagen die falschen Dinge, wir trauen den falschen Leuten oder geben auf, wenn wir heute weitermachen sollen. Aber hier ist der Schlüssel, diese Momente liegen hinter dir. Sie haben ihren Zweck erfüllt, sie haben dir gesagt, was du nicht tun solltest, das ist die Lektion. Das ist der Wort, und Schuldfeststellt die Lektion bereits gelernt. Würde ist es wie Ketten zu tragen, für die du den Schlüssel hast. Du kannst dein Leben nicht wieder aufbauen, wenn du dich immer noch davor bestrafst, ein Mensch zu sein. Du kannst keine kraftvolle Zukunft schaffen, wenn du in ein Schmerzift Vergangenheit gecket bist. Ja, vielleicht hast du sie verschwendet. Vielleicht hast du etwas Wichtiges kaputt gemacht. Vielleicht hast du dich nicht so gesehen, wie du hättest sollen. Aber wenn du noch da bist, noch atmest und noch bereit bist, dich zu ändern, dann ist das Spiel nicht vorbei. Es wird nur für dich neu anzufangen. Die Welt wird dir nicht vergeben, bis du dir selbst vergibst. So funktioniert es. Denn sobald du die Scham loslässt, ändert sich die Haltung. Den Blick hebt sich, den Selbstvertrauen kehrt zurück. Und die Menschen spüren diese Energie, ob sie den Geschichte kennen oder nicht. Du betrittst den Raum anders, wenn du nicht mehr mit deiner eigenen Vergangenheit im Krieg steckst. Du musst etwas verstehen. Schuld ist ein Signal, kein Ziel. Sie ist ein Zeichen davor, dass du das Ziel verfehlt hast, aber sie ist auch ein Ruf darüber hinwegzukommen. Also akzeptiere, was passiert ist, übernimm Verantwortung, mach es wieder gut, wenn du kannst. Aber dennoch schau not voran, nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Das ist es, was echt Männer tun. Sie stehen zu ihren Fehlern und wachsen dann darüber hinaus. Und tapp nicht in die Falle, darauf zu warten, dass andere den Entwicklung bestätigen. Manche Menschen lassen dich nie weiterkommen. Sie werden dich immer daran erinnern wollen, wo du einmal warst, aber das ist ihr Einschränkung nicht. DEIN, du brauchst Ersatzung nicht, neu anzufangen. Du brauchst nur den eigenen Erlaubnis, also gib sie dir Hut. Sag es laut, wenn es sein muss, ich verzeihe mir selbst. Sag es, bis du es glaubst. Sag es, bis die Last von dir abfällt. Denn der Mann, der du gestern warst, hat nicht das Recht, zu definieren, wo du heute bist. Heute kannst du neu anfangen, mit klarem Blick, einem stärkeren Geist und einem tieferen Verständnis davor, was es bedeutet, wirklich zu leben. Es liegt Kraft darin, reinen Tisch zu machen. Nicht nur einmal, sondern so oft diesen Tag ist. Also vergib der SELBST.STIE aufrecht und fang neu an. Das Kapital ruft und wartet darauf, von einer besseren Version von dir geschrieben zu werden. Nummer 4. BAUE von Grund auf neu auf. Wenn ein Sturm ein Haus zerstört, versiegst du nicht, die Scherben zusammenzukaufen. Du bekommst den Schuttweg,
legst ein neues Fundament und beginnst von vorn. Dies ist mal stärker, weiser und entschlossener. Das gleich gilt für dein Leben. Wenn du es in mein Team Wiederaufbau ernst meinst, musst du es von Grund auf tun. Keine Abkürzungen, keine Pflaster, ein frischer Anstrich kann ein Risikostruktur nicht reparieren. Das Problem ist, dass die meisten das Ergebnis ohne Wiederaufbau wollen. Sie wollen Selbstvertrauen ohne Engagement, Stärke ohne Kampf und Erfolg ohne Opfer. Aber so funktioniert das Leben nicht. Wenn Fundament wackelt, wird es, egal wie beeindruckend die Struktur von außen aussieht, den harten Schlägen des Lebens nicht standhalten. Wenn sie also dauerhaft Veränderungen wollen, flicken sie nicht nur die Oberfläche. Gehen sie in die Tiefe, befreien sie sich von Gewohnheiten, die geschwächt hat. Aber wenn die Glaubenssitz, die dich zurückgehalten haben, ersetzt, sie durch etwas Solides beginnen mit den Routinen. Was du täglich tust, wirst du irgendwann. Wenn die Morgen chaotisch sind, wird es auch dein Denkweise sein. Wenn die Gewohnheiten falsch sind, werden sich dein Ergebnis widerspiegeln. Baue also Buß wieder auf. Stehe früher auf, weiß mehr, büch dich, wir dich richtig, sprich zielgerichtet, umgib dich mit besseren Stimmen. Es ist nicht glamorous, es ist nicht aufregend, aber so werden stark Männer, durch Ruhe, beständig Anstrengung, wird keine Perfektion. Wiederaufbau ist chaotisch. Es wird Tage geben, in denen du ausrutscht, Momente des Zweifels, Zeiten, in denen du dich fragst, ob es sich überhaupt lohnt, aber wirklich unbehagen nicht mit Versagen. Tatsächlich underst du wahrscheinlich nicht viel, wenn es nicht unangenehm ist. Wachstum fühlt sich anfangs unangenehm an. Wie das Erlernen einer neuen Sprache oder das Haben eines schweren Gewichts fordert es dich heraus. Und genau das ist der Punkt. Hier ist eine kraftvolle Wahrheit. Jeder Stein, den du legst, jede kleine Gewohnheit, jede gute Entscheidung, jedes Mal, wenn du auftauchst, aber es einfacher gewesen war, aufzugeben, baut eine Struktur auf, die dir niemand mehr nehmen kann. So stiegen Männer auf, nicht mit einem Sprung, sondern in stetigen, bewussten Schritten, Tag für Tag, Schicht für Schicht, bis das Fundament zu einer festen wird. An dem es klarzustellen, es geht nicht darum, andere zu beeindrucken. Es geht darum, ein Leben aufzubauen, auf das du stolz sein kannst, wenn niemand so sieht. Ein Leben, das den Wert, den Anstrengungen, den Disziplin widerspiegelt. Ein Leben, das alle Widrigkeiten, Umlaut bersteht, denn es bestet nicht aus Ego oder Ausreden. Es bestet aus Mut, Zielstrebigkeit und Geduld. Fangen Sie also, kleinen, wenn es sein muss, fangen Sie einfach an. Lassen Sie sich nicht davon überwältigen, wie weit Sie gehen müssen. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Baustein und dann auf den nächsten. So werden stark Männer gemacht. So werden großartig Leben von Grund auf neu aufgebaut. Einen Tag nach dem anderen. Nummer 5. Konzentrieren Sie sich wieder auf das Wesentliche. Es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Manns, in der innehalten, einen Schritt zurücktreten, einen Schritt frei stellen muss. Was tust du wirklich? Mit meiner Zeit? Nicht, was Sie als Ihre Prioritäten bezeichnen, sondern was Ihre Handlungen verraten. Denn die Wahrheit ist, die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie nicht fähig sind. Sie scheitern, weil sie abgelenkt sind, sich verzetteln und in 100 unwichtige Richtungen gesetzt werden. Denn sie, Konzentration ist nicht nur Aufmerksamkeit. Es geht Absicht. Es geht darum zu wissen, was wirklich wichtig ist, und dann Mut zu haben, das Unwichtige zu ignorieren. Und in einer Welt,
die ständiger Zeit, Energie und ihren Geist fordert, ist dies wichtig konzentriert zu bleiben.ist. Zu einer seltenen und wirkungsvollen Disziplin werden. Wenn du dein Leben neu aufbauen willst, musst du anfangen, deinen Fokus zu schätzen, als ob dein Zukunft davon abhängt, denn das tut sie. Mach ein Bestandsaufnahme. Sieh dir in wie Zeit du Meitingen verbringst, die deinen Seelen. Nicht dirnen. Endloses Scrollen, sinnlos Diskussionen, beschäftigt sein statt effektiv zu sein. Dies den Rauben der Energie und geben der Netz zurück. Wenn es dich nicht dem Mann herbringt, der du werden willst, ist dies ein Ablenkung. Schlicht und ergreifend einfach. Drehen wir das ganz stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben aussehen wird, wenn Sie all dies verstrahlte Energie auf ein einzig Mission konzentrieren würden, Ihr Mission. Die Vision, die Sie tief in Ihrem Inneren tragen, der Sie sich aber noch nicht ganz verschrieben haben, was were, wenn Sie offern würden, allem hinterherziehen und sich stattdessen auf die Einsach konzentrieren würden, die als Veränderung kennt. Genau dort geschieht die Magie, wenn Sie Ihr Vision eingrenzen, vervielfacht sich Ihre Kraft. Sie rennen seit sie verschwinden und machen Fortschritt. Sie rennen auf Meinungen zu die unwichtig sind, und Sie beginnen ein Leben aufzubauen, das wichtig ist. Fokus schafft Klarheit. Klarheit schafft Selbstvertrauen und Selbstvertrauen führt zu konsequentem Handeln. Aber hier ist der Schlüssel. Sie müssen lernen. Sie können sich nicht auf alles konzentrieren. Sie können nicht jeder Gelegenheit hinterhergehen, es jedem Recht machen oder jeden Kampf ausfechten. Sie müssen ihre Prioritäten setzen und dies im Nachdruck verteidigen. Das kann bedeuten, öfter Nein zu sagen. Es kann bedeuten, missverstanden zu werden. Es kann bedeuten, Ablenkungen zu vermeiden. Die einen für Spaß gemacht, HABE und aber, das ist der Preis für Selbstverwirklichkeit. Und es lohnt sich. Denn wenn du dich konzentrierst, wirklich konzentrierst, verstummt der Lärm, der Weg wird frei, und der Mann im Spiegel wird immer mehr dem, der du schon immer sein wolltest. Entscheid dich also hier, was am wichtigsten ist. Schreib es auf, sprich es laut aus, und rich dann deinen Zeitplan, den Energie und den Entscheidungen auf dies Einsatz aus. Lass alles änder fallen, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es nicht unbedingt notwendig ist. Die Zukunft ist nicht dies instead durch das, worauf du gelegentlich achtest. Es instead durch das, worauf du dich konsequent konzentrierst. Also konzentrier dich. Blend den Lärm aus und wenn dich voll und ganz dem, was wirklich zählt, so baust du dir ein kraftvolles Leben von innen heraus auf. Nummer 6. Acht auf den Umwelt. Wenn du einen Samen in fruchtbaren Boden pflanzt, gib ihm Wasser, Sonnenlicht und Pflege. Wuchs stark. Nimm aber denselben Samen und pflanze in trockenem, giftigen Boden, umgeben von Unkraut, und wird keep ihm fan, egal wie viel Potenzial hat. Das gleich gilt für dich. Den Umfeld ist wichtig, mit wem du Zeit verbringst, was du hörst, welche Energie du dich herum sollst. Dies den und den Zukunft oder vergiften sie langsam. Ein der wichtigsten Entscheidungen auf deinem Weg zum Wiederaufbau deines Lebens ist, wo Zugang zu dir bekommt. Nicht jeder wird einen Platz in deinem Tisch, nicht jeder zahlt. Ein Mitspracherecht bei deiner Ausrichtung haben. Manche Menschen wollen dich nicht aufsteigen sehen. Sie sind keine schlechten Menschen. Sie sind einfach nicht wachstumsorientiert. Sie leben in Zyklen aus Drama, Ausreden und Negativität. Und wenn du sie so nah in dich heranlässt, beginnst du in demselben Kreislauf zu leben. Menschen sind entweder Erbauer oder Zerstörer.
Sie bringen in Twitter Klarheit oder Verwirrung. Du weißt, wer sie sind. Es gibt Menschen in deinem Leben, die dich jedes Mal, wenn du redest, erst Tipps erklassen. Sie tun den Trum AB, sie verspotten den Disziplin. Sie sollen den bemühen, dich zu enduren als Beleidigung ihrer Bequemlichkeit. Und wenn du nicht aufpasst, werden Wort zu deinen Gedenken. Zweifel werden zu deinem Zeigern. Deshalb dein Umfeld zu schützen ist kein Luxus, es ist ein Notwendige. Schau dich wem erlaubst du, den Denkweise prägen? Wer hat Zugang zu deinen Ohren, deinem Herzen, deiner Zeit? Denn was du fühlst, schlägt sich letztendlich in deinen Ergebnissen nieder. Wenn du dich mit Menschen ohne Ziel, ohne Anspruch, und ohne Hunger triffst, wunder dich nicht, wonach du abdriftest. Angibst du dich stetig MIT-Menschen, die dich antreiben. Herausfordern und dich in den Fähigkeiten erinnern, wirst du aufsteigen, ohne es zu merken. Jetzt. Den Umfeld zu schützen bedeutet nicht, jeden abzuschotten oder kalt zu werden. Es bedeutet, Grenzen zu setzen. Es bedeutet, lehrst mit deiner Zeit am Zugen. Es bedeutet, den Frieden zu schützen, als wer den Wortwolf Gott. Denn das ist da. Und manchmal bedeutet das, sich von Comfort, Vertrauheit und sogar von langweiligen Verbindungen zu verabschieden, die nicht mehr zu deiner Vision passen. Es ist nicht persönlich. Es hat einen Sinn, den Energie ist begrenzt, den Konzentration ist kostbar. Verschwenden sie nicht gesprochen, die Menschen, die nirgendwo hinkommen, oder Menschen, die sich entscheiden, stecken zu bleiben. Man, zu dem du wirst, brauchst Raum zum Wachsen. Und nicht jede Beziehung kann MIT wachsen. Mag also ein Distanz aufnehmen. Wer bereichert dein Leben? Wer radiest dir? Wer matcht dich schärfer? Wer stumpt den Kanten ab? Dann trifft die. Schwierigen Entscheidungen. Baue ein Umfeld auf, das den Anspruch, den Ziel und den Frieden unterstützt. Denn wenn den Umfeld stimmt, ist den Wachstum unvermeidlich. Die richtigen Leute, die richtigen Stimmen, die richtige Atmosphäre, all das trägt dazu. B. Euer Umfeld. Es kennt die Wirkungsvollst Investition sein, die sie auf ihrem Weg zum Wiederaufbau ihres Lebens tätigen. Nummer 7. Wenn sie Disziplin statt Ablenkung. Jeder Mensch kommt irgendwann in den Punkt, an dem sich entscheiden muss, werde ich nach meinen Gefühlen leben oder nach dem, was ich mich verpflichtet habe. Dieser Moment unterscheidet das durchschnittlich vom Exzellenten, denn Gefühle sind wankelmütig. Sie stiegen und fallen wie der Wind. An einem Tag ist man motiviert, am nächsten ausgelaugt. In einem Moment ist man inspiriert, am nächsten voller Zweifel. Aber Disziplin kümmert sich nicht darum, wie du dich fühlst. Sie sieht sich sowieso. Wenn du wurdest, bis du dich bereit fühlst, bever du handelst, lass mich dir etwas Zeit sparen. Du wirst juig werden, erfolgreich Menschen werden nicht auf die richtige Stimmung. Sie handeln nicht, weil es einfach ist, sondern weil es notwendig ist. Sie haben sich entschieden, die Arbeit zu erledigen. Ob Regen oder Sonnenschein motiviert. Oder nicht. Das ist der Unterschied, der laut Ergebnis hervorbringt. Sie sehen, Ablenkung sieht nicht immer so aus, als würde man auf einem Telefon scrollen oder fernsehen. Manchmal sieht es sich als Prokrastination im Gehen der Produktivität, den schreit ich aufgekommen. Statt zu telefonieren, ein weiteres Batch lesen. Statt sein Geschäft aufzubauen, anderen beim Gewinnen zu sehen, statt für den eigenen Durchbruch zu arbeiten. Ablenkung mag nützlich erscheinen, aber sie raubt einem trotzdem etwas. Deshalb braucht man Disziplin. Disziplin sagt, ich mach. Es trotzdem, auch wenn du müde bist, auch wenn du keine Lust hast.
Auch wenn niemand zusieht, das ist es, was Gott wird absichten in Echtveränderung umsetzen. Und das schon deren, je mehr Disziplin sie üben, desto weniger Macht haben Ebelinken über sie, aber verwechseln sie Disziplin nicht mit Perfektion. Sie werden TG haben, und dann in sie nachlassen an am liebsten das Handtuch werfen werden. Das ist normal. Entscheidend ist, was sie als nächstes tun. Setzen sie ihren Alten zurück oder geraten sie wieder in ein Abwärtsspiral und steigern weiter? Die Gewinner sind nicht diejenigen, die nie scheitern. Sie sind diejenigen, die schneller wieder auf die richtige Spur kommen. Lassen Sie mich klarstellen, Disziplin ist eine Gewohnheit. Sie ist nicht angeboren, sie muss man sich einigen. Beginnen Sie mit die kleinen Versprechen. Stehen Sie auf, wenn Sie es versprochen haben. Erledigen Sie die Aufgabe, die Sie aufgeschoben haben. Bügen Sie Ihren Körper, wenn Ruhe braucht. Jedes Mal, wenn Sie durchhalten, stärken Sie diesen Muskel. Und bald werden Sie dem, was Sie sind. Disziplin ist die Grundlage der Freiheit. Je disziplinierter Sie sind, desto mehr Möglichkeiten bietet Ihnen das Leben. Sie werden sich Ihr Selbstvertrauen, Sie bauen Ihre Dynamik auf. Sie formen eine Version von sich selbst, die gebietet Respekt. Nicht nur von anderen, sondern auch von dem Mann im Spiegel. Entscheiden Sie sich also für Disziplin? Entscheiden Sie sich für den freien Morgen, die ruhige Arbeit, die täglich besten Dinge, den am Ende Tags mag Ihnen Motivation, den Peitigen Anstas geben. Aber nur Disziplin bringt Sie bis zur Ziellinie. Seien Sie der Mann, der handelt, nicht reagiert, der sich bewegt, nicht wortet. So bringen Sie Ebelinken zum Schweigen. So bauen Sie ein Leben auf, das besten hat. Nummer 8. Bleiben Sie hungrig nach Wachstum. Der gefährlichste Ort, in dem sich ein Mann niederlassen kann, ist nicht das Versagen, sondern die Bequemlichkeit. Denn Bequemlichkeit kann uns davon absuchen, dass wir nicht getan haben, dass wir nicht gewachsen sind und dass es keinen Grund gibt, weiter zu machen. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, in dem Moment, in dem Sie glauben, angekommen zu sein, rennen Sie auf, sich weiterzuentwickeln, Wachstum geschieht nicht saftlich. Es wird von Hunger angetrieben, einem tiefen, unerbittlichen Verlangen mehr. Sie werden als Zerstören. Manche Menschen betrachten Wachstum wie ein Phase. Sie lesen ein paar Bücher, schauen ein paar Videos, ändern vielleicht ein oder zwei Gewohnheiten, und dann rennen sie auf. Sie Plateau. Warum? Weil sie einen Geschmack auf Verbesserung bekämen, einen für die Wohlmahlzeit hielten, aber Wachstum ist kein Arenas. Es ist ein Lebensstil. Es ist etwas, dem man jeden Tag hinterherjagt. Nicht, weil man kaputt ist, sondern weil man weiß, dass es immer noch ein weiteres Level gibt. Hungrig zu bleiben bedeutet, sich nicht von Mob Ebelinken zu lassen. Es bedeutet, sich nicht von Bequemlichkeit einlullen zu lassen. Man bleibt scharfsinnig, man bleibt lernfähig. Man bleibt entschlossen, sich in den Bereichen zu fördern, die am wichtigsten sind. Den Denkweis, dein Disziplin, den Fähigkeiten, den Beziehungen. Jeder Großmann, den du bewunderst, hat nicht nur einmal hart gearbeitet, hat weitergearbeitet. Hat sich immer weiter verbessert. Hat weitergelernt, lange nachdem der Applaus wirklich in war. Das heißt aber nicht, dass du nie ran solltest. Wachstum hat nichts mit Burnout zu tun. Es geht Absicht. Es geht darum, keinen Tag wirken zu lassen, ohne etwas zu tun, auch wenn es noch so klein ist, das dich weiterbringt. Wie leicht ist es das Aufschreiben deiner Gedanken? Wie leicht ist es ein schwieriges Gespräch? Wie leicht ist es das Aufstehen? 30 Minuten früher,
Trainieren Sie Ihren Körper oder stärken Sie Ihren Geist. Dies kleinen Anstrengungen summieren sich. So insteth Dynamik, nicht entspannen, sondern entschickten. Und higher ist die Wahrheit, Wachstum wird sich oft an eigenem Empfehlen. Das ist der Preis. Is wird Überzugungen in Frage stellen. Is wird Geduld auf die Probe stellen. Is wird Opfer fördern. Aber genau deren liegt auch die Kraft. Denn je mehr sie sich strecken, desto mehr Kapazität bauen sie auf. Und je mehr Kapazität sie aufbauen, desto mehr Leben können sie bilden. So gellingen sie vom Überleben zum Gedigen. Fragen sie. Also, wann hast du das letzte Mal bewusst den Comfortzone verlassen? Wann hast du das letzte Mal etwas Neues gelernt, dich einer Angst gestellt oder der ein Gregurs Ziel gesetzt? Wenn es so lange her ist, wuchst du nicht. Du wiederholst dich nur. Hungrig zu bleiben bedeutet nicht, nie satt zu sein. Es bedeutet, dass du nie stagnierst. Es bedeutet, dass du genug Selbstachtung hast, dich weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Denn tief in deinem Inneren weißt du, dass nicht mehr in dir steckt. Und es liegt in deiner Verantwortung, bring es in Vorschein, also gib dich nicht zufrieden, lass nicht nach. Bleib neugierig, bleib zielstrebig, bleib bescheiden genug, so zu geben. Dass du nicht mehr lernen musst und stark genug, es zu verfolgen. Halt diesen Hunger, da ist es fewer am Leben, und her ist täglich. So bleibst du in Bewegung, so entwachst du dem Mann, der du einmal warst. Und triebmutig in den Mann ein, zu dem du geboren wurdest. Nummer nun, verfolg deinen Fortschritt. Du kannst nichts verbessern, was du nicht misst. Das ist ein Prinzip. Dass die Männer, die echt Fortschritt machen, von denen unterscheidet, die nur bleiben sie beschäftigt. Wenn sie es ernst meinen mit Wiederaufbau ihres Lebens, wenn sie wirklich stärker, schärfer und disziplinierter werden wollen, dann brauchen sie ein System, ihren Fortschritt zu verfolgen. Denn wie wollen sie sonst wissen, ob sie wachsen oder sich nur im Kreis drehen? Stellen sie sich das so vor, wenn sie ein Haus bauen und nie den Bauplan überprüfen, werden sie und ein Chaos haben. So leben will Menschen. Sie geben sich groß Mühe, aber sie halten nie an, sich zu fragen, komm ich meinem Ziel tatsächlich näher? Or will ich sein? Sie sollen ihr Schritt nicht. Sie überprüfen ihre Gewohnheiten nicht und verwechseln daher. Bewegen mit Fortschritt. Bei Fortschritt geht es nicht Geschwindigkeit, sondern die Richtung. Es geht darum, regelmäßig und ehrlich bei sich selbst zu sein, nicht sich selbst zu sondern den Kurs zu korrigieren. Und das erfordert damit, es erfordert. Rief, zu sagen, hier habe ich dies Wort versucht, oder hier habe ich es geschafft, und davon will ich mehr. Selbsterkenntnis ist keine Schwäche. Sie ist eine Superkraft. Man muss nicht brauchen Sie ausgefallene Diagramm oder Apps. Fangen Sie einfach an, führen Sie ein Notizbuch. Schreiben Sie Ihr Ziel auf. Verfolgen Sie Ihre Gewohnheiten wie Sie Ihr Zeit verbringen, wie oft Sie trainieren und wie konsequent Sie Ihre Routinen einhalten. Nehmen Sie sich am Ende jedes Tags oder jeder Woche 10 Minuten Zeit, als Review passieren zu lassen. Fragen Sie sich, habe ich meinen Ansprüchen gerecht werden? Habe ich mich wie der Mann verhalten, der ich werden möchte? Wenn nicht, warum? Was muss sich ändern? Diese kleine Reflexion bewirkt etwas Mächtiges. Sie stärkt die Verantwortlichkeit. Sie sagt Ihrem Gehirn, ich meine es ernst mit das. An der Zeit werden diese kleinen Notizen zum Beweis. Zum Beweis, dass sie nicht mehr der sind, der sie einmal waren. Zum Beweis, dass sie Fortschritt machen, auch wenn es langsam vorangeht.
Am lassen sie mich innen sagen, is gibt nichts motivierenderes, als den eigenen Fortschritt schwarz auf weiß zu sehen. Aber beim Verfolgen des Fortschritts geht es nicht nur Erfolg. Es geht Muster. Sie werden anfangen zu bemerken, wo sie nachlassen, wann Energie nachlässt, welche Routinen helfen und was sie auslaugt. Dieses Wissen verschafft ihnen einen Vorteil. Sie rennen auf zu raten und beginnen Anpassung. Und dann bleibt echte Veränderung bestehen. Liebt den TAG nicht einfach nur für sie, strukturier sie, aber prüf sie, verbessere sie. Wenn du mit dieser Absicht lebst, setzt der cumulative Effekt ein. Aus einem guten Tag wird ein gut Woche, aus einer guten Woche wird ein starker Monat, und du dich versiehst, sieht dem Leben völlig anders aus. Nicht wegen eines großen Schritts, sondern wegen stetiger, fokussierter Fortschritt. Fang also Notch und den Leben zu verfolgen, nicht für Perfektion, sondern für Klarheit. Nicht dich mit die ändern so wie ERG in DEIN, sondern mit dem Mann zu konkurrieren, der du gestern warst. Behält den Punktesten im AG, mach dir Notizen, feier den Fortschritt. So bleibst du auf Kurs, so baust du etwas Reales auf. Und so stellst du sicher, dass dich die Anstrengung, das Opfer, jeder Schritt tatsächlich voranbringt. Nummer 10. Word zu der Person, die durchgilt. Die Welt ist voller Schwarzer. Menschen, die planen, die träumen, die das richtig sagen. Aber nie durchen. Sie leben im Lande irgendwann. Sie reden über das, was sie in werden, was sie heiten tan können, was sie jetzt tan sollten. Aber Wort bauen kein Leben auf. Taten schon. Und wenn sie ihr Leben wieder stark, sinnvoll und dauerhaft gestalten wollen, müssen sie zu einer Person werden, die durchgilt, egal was passiert. Der Chilton hat nichts mit Perfektion zu tun. Es geht am besten Dinge. Es geht darum, dass sie tun, was sie versprochen haben, lange nach dem das Gefühl, dass sie damals hatten, verschwunden ist. Das ist der Wartest für Engagement. Jeder kann begeistert sein von Tag 1. Jeder kann sich ein Ziel setzen oder ein neues Programm anpreisen. Aber Durchschnitt der Ergebnis erzielt ist Durchschnitt der 8 Tag 30 oder 90 Noch arbeitet. An den Tagen, in denen niemand jubelt und alles bergauf geht. Disziplin und Will sind nicht docil. Will bringt dich in Gang. Disziplin heilt dich in Bewegung. Und die Bruch zwischen beidem ist die Konsequenz. Dies ruhig, stetige Kraft, die sagt, ich bin zu End, was ich angefangen habe. Es liegt darin, wie du selbstmüde im Fitnessstudio erscheinst.tag. Es kommt darauf an, wie sie sich hinsetzen und die Arbeit erledigen, auch wenn der Funk nicht überspringt. Es kommt darauf an, wie sie ihr Wort halten, insbesondere sich selbst gegenüber. Genau hier scheitern die meisten Menschen. Sie brechen Versprechen an sich selbst. Sie behandeln ihr eigenen Ziel wie optional Aufgaben. Aber lassen sie mich ihnen sagen, wenn sie anfangen, ihre Verpflichtungen gegenüber sich selbst wie heilig wirklich zu behandeln, beginnt sich ihr ganzes Leben zu verändern. Ihr Selbstvertrauen wächst, ihr Glauben sich selbst wird stärker, weil sie tief im Inneren wissen, dass sie auf sich zuhören können. Und das wird kraftvoll, denn wenn andere aufgeben, machst du weiter. Wenn Herausforderungen auf dich zukommen, gibst du nicht auf. Du siehst dies durch. Diese Raff bei dir selbst und bei anderen wird zu deinem größten Kapital. Die Leute respektieren, Chancen finden. Und wie allem wirst du zu einem Menschen, der seinen eigenen Entscheidungen vertrauen kann. Aber nichts davon geschieht ohne Absicht. Du musst dich entscheiden, dass du nicht nur ein Zielsetzer bist, sondern ein Zielerfüller. Du schreibst nicht nur Pläne, du setzt sie am See. Nicht A, B und so.
Nicht nur, wenn ich jeden Tag passt, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Denn das Leben, das du dir wünschst, instead durch die Umsetzung. Also sage is nicht nur zu is. Versprich is nicht nur beweis is. Konzentriere dich darauf, halt is fest und sieh is durch. Auch wenn es schwer ist, besonders wenn es schwer ist, denn dann findet die wahre Transformation statt. Nicht in der Erklärung, sondern in der täglichen Disziplin, is der zu sehen. Sei der Mann, der Genitsch, der is zu end bringt, der Genitsch, der auftaucht, der Genitzer, der Geld, bis die Arbeit getan ist, und die Ergebnis sprechen für sich. So bauen sie ein Leben voller Stärke, Schön und nachhaltiger Working auf. So higher sind wir. Sie haben den Ruf gehört, und jetzt ist Zeit zu entscheiden, nicht irgendwann. Nicht, wenn der Zeitpunkt besser ist oder die Stirn günstigste hin. Jetzt, denn das Leben, das sie sich wünschen, wartet nicht am Ende eines perfekten Plans. Es wartet am Ende ihrer konsequenten Handlungen. Setzen sie ihr Maske zurück. Weigern sie sich, die Lasten zu tragen, was nicht mehr dient ihr. Start mit einem sauberen Blatt, einer ruhigen Hand und einem fewer Bauch neu. Konzentriere dich auf das Wesentliche, besiege Ebelinken. Acht auf den Umsprung und handle diszipliniert, nicht emotional. Du brauchst keine Erlaubnis, neu anzufangen. Du brauchst keine Zustimmung, zu wachsen. Was du brauchst, ist eine feste Entscheidung, nicht länger unter deinem Potenzial zu leben. Lass den Mann, der du einmal warst, gehen. Lass dich fahren. Den Rückschlägen, die du erlebt hast, prügeln, nicht aufhalten. Die Menschen, die in dir gezweifelt haben, der Schmerz, der dich aufgehalten hat, die alten Gewohnheiten, die sobald sie dich kontrolliert haben, haben sie keinen Einfluss mehr darauf, wo du als nächstes wirst. Was jetzt zählt, ist, dass du langsam täglich und bewusst aufstiegst. Baue dich mit Integrität wieder auf. Würfelt Wachstum mit Hunger. Baue Disziplin auf wie einen Muskel. Und sie ist durch, als Hinge den Zukunft davon denn das tat sie. Keine Ausreden mehr, kein Worten mehr, den Zeit ist gekommen. Und wenn die Welt dich in einem Jahr ansieht, wird sie keinen Mann sehen. Der Glück hat, sie wird einen Mann sehen, der is ernst meint. Der von Grund auf neu aufgebaut hat, der neu gestartet hat, nüstert eine Fokussierung, bis die Schwäche keinen Platz mehr zum Verstecken hat. Jetzt sta auf, büg dich. Bau, dir das Leben wieder auf, das dir schon immer bestimmt war. Los geht's.